Buenas tardes, good evening. আচ্ছা কে এসছো? মৌমি এসছো কি? Am I audible? Hello, am I audible? Okay. So fine. Actually, basically today, as you know, that I mainly teach Spanish. Yeah. Good night. Well, as you know, basically I teach Spanish, and so my videos and whatever I talk about Spain and the language. So, and it's mainly for the Bengali speakers. I don't know how many of you understand Bengali. Do any of you understand Bengali? Whoever is over here. Well, fine. Today I thought to talk about Sevilla, that is Seville in southern Spain. So, like, what is a vibe? We often call Sevilla as the frying pan of Europe. Why we call it frying pan of Europe? I think, any idea why we call it frying pan of Europe? No idea. Okay. Actually, like there is a special magic in the way like in the Granada city, oranges blossoms. So that's why it's called. It fills the air during the springtime. And if you go about the history, the stepping into Sevilla is like walking through a living history book, where you will find the Roman ruins sit alongside Moorish palaces and the grand monuments built during the age when Spanish ships first returned from the America. Okay, I just want to know, Moumi, tumi ki acho? Mouni, Noor? Fine. So what are the big three landmarks? Okay, Moumi, ঠিক আছে. And Noor, তুমি কে আছো? Okay, fine. I don't know who else. I don't know about the others. So the big three landmarks হচ্ছে কি কি? The cathedral, the Real Alcazar, and the Plaza de España. So what is a cathedral? Like when you stand inside the Sevilla Cathedral, you're standing in the largest Gothic building in the world. Like it happens to be the largest Gothic structure in the world. It's massive space, very big. And originally the architects famously said that let us build a church so beautiful and so great that those who see it shall think we are mad. এত enormous. Real Alcazar is a palace. আমি জানি না এখানে কেউ কানেক্টেড হয়ে আছো কিনা যারা at the moment Real Alcazar, it's a very beautiful palace. আমি ওটা গেছিলাম তো I have been there once. So like it's a stunning example of a Mudekar architecture representing a unique period where Christian kings hired Muslim craftsmen to create intricate tile work and lush flowing gardens. Oh, gardens গুলো খুব সুন্দর. Hi Ramit. So gardens গুলো ভীষণ বিউটিফুল. আর আচ্ছা তারপরে যদি বলি প্লাজা দে এসপানিয়া. Plaza de España was built built for the 1929 Ibero-American Exposition. The Plaza de España features a semicircular lake and beautiful tiled alcoves representing every province in Spain. Okay, now if I ask you, তাহলে Sevilla, Spain-এর কোন পার্টে? Which part? Which part of Spain?
সাদার্ন স্পেন, আন্দালুসিয়াতে, ঠিক আছে। সেভিয়াতে একই দেখার জায়গা রয়েছে, সান্তা ক্রুজ, ইয়েস, সাদার্ন স্পেন, আন্দালুসিয়াতে। সান্তা ক্রুজটা হচ্ছে কি জিউইশ কোয়ার্টার or the barrio Santa Cruz, it's a maze of whitewashed alleys and hidden plazas where the streets are purposefully narrow to provide shade from the intense Andalusian sun. কলকাতায় অবজার্ভ করবে, মধ্য কলকাতায় এবং উত্তর কলকাতায় ভীষণ সরু সরু গলি আছে, ওই রকম সরু গলি সেভিয়াতে রয়েছে, মানে একটা লোক সিঙ্গেলভাবে যেতে পারবে। সেই জায়গাটাকে পুরো সান্তা ক্রুজ বলছে, ওই এই নেবারহুডটাকে। ট্রিয়ানা হচ্ছে অ্যাক্রস দ্য গুয়াদালকিভির রিভার লাইজ ট্রিয়ানা। আচ্ছা, স্পেনে হচ্ছে গুয়াদালকিভির ইজ দি ওনলি রিভার which is navigable. A neighborhood with a fierce independent identity known for its historic pottery walks and its deep roots in the Gitano culture. What is Gitano culture? Gypsy. এই আন্দালুসিয়া রিজনে অনেক ওই জন্য ফ্লামেঙ্কো পাবস রয়েছে, যেখানে ফ্লামেঙ্কো নাচ এবং গানের পারফরমেন্স হয়। তারপর হচ্ছে দ্য সেতাস। কন্ট্রাস্টিং দি এনশিয়েন্ট স্টোন অফ দ্য সিটি ইজ দ্য মেট্রোপল প্যারাজল, লোকালি নোন অ্যাজ দ্য মাশরুমস, which offers like a futuristic walkway with 360-degree views of the Sevilla skyline. And what about the culture, flamenco and food? Any idea about the culture, flamenco and food? Any idea? What is flamenco? It is an art form, dance or music থাকে। Origin, yes, art form, and like it's originated from Andalusia only, মানে জিপসিজরা এটা পারফর্ম করতো। What is tapas? Okay. Tapeo is a social ritual where you move from bar to bar, standing at high tables and sharing small plates like honey drizzled eggplant or slow cooked pork. All over Spain, tapas ta khub chole. It's a kind of snacks. সেভিয়াতে কিছু ফেস্টিভ্যালস বলতে পারবে? কোনো কিছু ফেস্টিভ্যালসের নাম যেটা সেভিয়াতে হয়? Semana Santa. So this is like takes place during the Holy Week. During this period, the city transforms into a solemn yet grand stage for ancient brotherhoods who carry massive candlelit floats through the streets, accompanied by haunting brass music. At a procession হয় রাস্তায়। না, টোমাটিনাটা সেভিয়াতে না, ওটা বালেন্সিয়াতে। আর টোমাটিনা ইজ নট অ্যাকচুয়ালি a very famous ফেস্টিভ্যালস অফ স্পেন। মানে তুমি কোনো নেটিভ স্প্যানিয়ার্ডসকে যদি বলো টোমাটিনা কি, সে প্রথমে 5 মিনিট অবাক হয়ে ভাববে যে এটা আবার কি। মানে টোমাটিনাটা অ্যাকচুয়ালি এখানে মুভিটা বেশি ওই ফেস্টিভ্যালটাকে ফেমাস করেছে, আদারওয়াইজ অত সিগনিফিক্যান্ট নয়। ফেরিয়া দেল আব্রিল একটা আছে, ওটা জাস্ট 2 weeks later the city erupts in color for the April fair, where families spend the week dancing the sevillanas and riding horse-drawn carriages through the fairgrounds. রয়্যাল আলকাজার প্যালেসের সামনে কিছু ওই হর্স ড্রন ক্যারেজেস, ঘোড়ার গাড়ি থাকে সবসময় ওই ট্যুরিস্টদের জন্যে।
গিয়ে ছবি তোলার জন্য, বাট এই ফেরিয়া দে আব্রিলের সময় ওগুলো মানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাস্তা দিয়ে প্রসেশন করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর যদি মনে হয় সেভিয়ার মানে বেস্ট টাইম টু ভিজিট সেভিয়া হচ্ছে সামারটা একটু গরম হয়, লেট মার্চ এপ্রিল ইজ ওকে, অ্যান্ড অফকোর্স উইন্টার তো সবসময়ই ভালো। আচ্ছা, সেভিয়াতে তিনটে তুমি বলতে পারো তিনটে মানে ইয়ে শ্যুট হয়েছে, নট মুভিজ, নেটফ্লিক্সের একটা আমি বলতে পারবে কি কি হয়েছে শ্যুট? গেম অফ থ্রোনসের কিছুটা অংশ ওখানে শ্যুট করা হয়েছে। পানি হায়েস্টের সেভিয়াটা হ্যাঁ কিছুটা দেখেছে। গেম অফ থ্রোনসের ওই রিয়েল আলকাজারটা আছে একটা জায়গায়। তারপরে স্টার ওয়ার্সের এপিসোড 2-তে রয়েছে। আর হচ্ছে কিংডম অফ হেভেন্স। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার, সেভিয়াতে বলছে অরেঞ্জেস, মানে অ্যাকচুয়ালি সেভিয়াতে অরেঞ্জেসটা যত না ইয়ে, গ্রানাদাতে বেশি অরেঞ্জেসটা, মানে রাস্তার ফুটপাতের দুদিকে অরেঞ্জ গাছ, কমলা লেবুর গাছ। সেই কমলা লেবুগুলো কিন্তু তুমি হাত দিয়ে ছিঁড়তে পারবে, কিন্তু কেউ ওগুলো খায় না। ওগুলোকে ক্রেজি অরেঞ্জ বলে, কেন ওগুলো ভীষণ তিতো, ভীষণ বাজে খেতে। আর সেভিয়া এমন একটা শহর যেটা মানে না তোমাকে গাড়ি করে ঘোরা নয়, মানে তোমার পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেশি ভালো লাগবে। রমিত, সেভিয়ার ফুটবল টিমের নাম কি? গ্রানাদাতে পমিগ্রেনেট না, বেদানাটা নয়, ওটা কমলা লেবু। হ্যাঁ, এফসি, রাইট, সেভিয়া এফসি বলে। অ্যান্ড আর একটা বলো তো, সেভিয়া ইজ সিচুয়েটেড দ্য নর্থ অফ উইচ ওশান? কোন ওশানের নর্থে সেভিয়াটা পড়ছে? Oceano Atlantico, Atlantic Ocean. সেভিয়ার কিছু ফেমাস পেন্টারের নাম বলতে পারবে? who were from Sevilla? Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán, বার্তোলোমে এস্তাবেন মুরিও। আমার মনে হয় দিয়েগো ভেলাস্কাসটা খুব কমন, ওটা অনেকেই শুনেছো। না, পাবলো পিকাসো ইজ নট ফ্রম সেভিয়া। স্কাল্পচার হচ্ছে খুয়ান মার্তিনেজ মন্তানিয়েস, আর ফেমাস পোয়েট ফার্নান্দো দে এরেরা। আর মোটামুটি মিগেল দে সার্ভান্তেসের ডন কিখোতে, এটা বোধহয় সবাই পড়েছো, ইংলিশ ট্রান্সলেশন হয়তো পড়েছো কি বাংলায় অনুবাদটা পড়েছো। এই বইটা লিখেছিল যখন লাইক হি ওয়াজ ইমপ্রিজন্ড অর কনফাইন্ড ইন দ্য সেভিয়া জেল।
And one another important thing is that Sevilla's many architectural monuments survived the Spanish Civil War from 1936 to 1939. They were all intact. কিছু কোনো ক্ষতি হয়নি. The reason was because the city was held by the nationalists throughout the entire conflict. সেভিয়া যে ক্যাথেড্রাল দে সান্তা মারিয়া রয়েছে তার একটা ফেমাস টাওয়ার রয়েছে খিরালদা. তো অ্যাকচুয়ালি দ্যাট টাওয়ার হ্যাপেন টু বি দ্য মিনারেট অফ দ্য মস্ক. মানে আগে ওটা একটা মস্ক ছিল, তো নাও ইটস কনভার্টেড ইনটু চার্চ. তো ওইটাকে টাওয়ারটাকে মিনারেটটাকে ওরা আর কিছু হচ্ছে বেল টাওয়ারে কনভার্ট করেছেন, কল ইট দ্যাট খিরালদা. Anything more you know about Sevilla? Ramit, Momi. সেভিয়ার একটা ওখানকার যেটা গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি, দি ইউনিভার্সিটি অফ সেভিয়া ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন 1502. Momi, no idea. No idea about what? You don't have any idea about Sevilla, right? Well, the Sevilla's, if we talk about Sevilla, economic কার উপরে ডিপেন্ড করে? ডেফিনেটলি ট্যুরিজম. ট্যুরিজম ছাড়া এখানে কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, যেমন টোব্যাকো, armaments, porcelain, aircraft parts, chemical products, and agricultural machinery. And shipbuilding definitely became a major industry after the Second World War. And they have this textile industry. Basically, it's based on the locally grown cotton. আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ওদের ইকোনমি ডিপেন্ড করছে ট্যুরিজমের উপরে. Ramit, do you have any inputs from your side about Sevilla? যেমন প্রত্যেকটা শহরের একটা, যেমন আমরা বলি পুরনো কলকাতা নতুন কলকাতা, সেরকম সেভিয়ারও ওল্ড পার্ট রয়েছে, যেটা ওল্ডেস্ট পার্ট অফ দ্য সেভিয়া লাইজ অন দ্য লেফট ব্যাঙ্ক অফ দ্য গুয়াদালকিভির রিভার. আমি আগেই বলেছি সেভিয়াতে গুয়াদালকিভির রিভার আছে, ওখানে একটা বোটে করে ঘোরারও একটা ফেসিলিটি আছে.
and it is the left hand side is very irregularly planned. যে কোনো পুরনো শহরের পুরনো অংশটা সবসময় ইরেগুলারলি প্ল্যান্ড হয়, মডার্ন পার্টটা ঠিকঠাক প্ল্যান করে কনস্ট্রাকশন হয়, অ্যান্ড লাইক ইটস ভেরি ইরেগুলারলি প্ল্যান্ড with a maze of narrow and twisting streets, small enclosed squares and houses built and decorated in the Moorish style. যেহেতু আন্দালুসিয়া যখন মুসলিমরা রুল করছিল স্পেনে, তো দ্যাট ওয়াজ ইট ওয়াজ আ পার্ট অফ দ্যাট সাদার্ন স্পেন। আন্দালুসিয়াতে যেহেতু এটা, তো মানে মুসলিম রুলের আল আন্দালুস যেটা আমরা পড়েছি, তো দ্যাটস ওয়াই মানে প্রচণ্ড মোরিশ ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে এখানকার আর্কিটেকচারের উপরে। Yes, definitely Sevilla is a good place to stay. Sevilla is cheaper compared to other cities like Barcelona and Madrid. Another important tourist spot হচ্ছে তোরে দেল ওরো। তোরে দেল ওরো মানে এটা নয় যে টাওয়ার অফ গোল্ড, ওটার নাম টাওয়ার অফ গোল্ড, এটা নয় যে ওই টাওয়ারটা সোনা দিয়ে তৈরি। ওটা গুয়াদালকিভির রিভার ব্যাঙ্কে লোকেটেড। And Sevilla, there are a lot of other churches also, like which are built based on the Gothic architecture, Baroque and Rococo styles. আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা হচ্ছে সেভিয়াতে, যেটা হচ্ছে দ্য কাসা লঙ্কা, which is adjacent to the cathedral, and it houses the General Archive of the Indies, which is a superb collection of books, plans, manuscripts and several million documents bearing the history and administration of Spain's empire in America. যখন ল্যাটিন আমেরিকা অতদিন রাজত্ব করেছিল অ্যাজ এ কনকিস্টাদোর, তো তার যত ডকুমেন্টেশন এই জেনারেল আর্কাইভে রয়েছে। Okay, and Sevilla is an important inland port of Spain. Rather, it's the modern Sevilla is the most important inland port of Spain, and এই পোর্টের প্রিন্সিপাল এক্সপোর্ট হচ্ছে ওয়াইন, ফ্রুট, অলিভস, কর্ক অ্যান্ড মিনারেলস। মানে স্পেন, ইটালি, এরা দে আর ফেমাস ফর অলিভ। দেখবে অলিভ অয়েলের বোতলে ম্যাক্সিমাম লেখা থাকে মেড ইন ইটালি বা মেড ইন স্পেন। অ্যান্ড আন্দালুসিয়া যে রিজিয়নটা, তার আশেপাশের রিজিয়নগুলোর কিছু বলতে পারবে? কয়েকটা রিজিয়নের নাম। রমিত, লাস্ট ইয়ার বোধহয় তোমাদের কোর্সে করিয়েছিলাম স্পেনের জিওগ্রাফি যখন পড়াচ্ছিলাম। কি কি অটোনমাস কমিউনিটিজ আছে? অটোনমাস কমিউনিটিজ অফ এক্সট্রেমাদুরা অ্যান্ড কাস্তিয়া La Mancha to the north and Murcia to the east, our Mediterranean Sea to the southeast, Atlantic Ocean on the southwest, or Portugal definitely on the west.
And if you talk about the climatic condition, so generally it's the Mediterranean climate that prevails in most of the lowland, with like mild and rainy winters, hot dry summer. I won't make today's session much longer. As I told you earlier, today's is just a 30 minutes session. So next time আমি কি নিয়ে কথা বলবো? What do you want me to talk about? স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামার তো আছেই, বাট সবসময় গ্রামার নিয়ে কথা বললে ব্যাপারটা স্টিরিওটাইপ হয়ে যায়। সো ফর মেকিং দ্য থিংস ইন্টারেস্টিং, তোমরা কিসের ওপরে চাও ডিসকাশন হোক? ইয়োর ওপিনিয়ন্স। Any suggestions from your side? I can talk about different regions like Madrid, Barcelona, definitely. We can talk about ওখানকার cuisine, architecture, places to visit. Spanish royal family, yeah, that's very interesting about the Spanish royal families. ফাইন, আই থিঙ্ক স্প্যানিশ রয়্যাল ফ্যামিলিজটা একদিনে বলতে পারবো না, মানে যদি একদম প্রথম থেকে শুরু করতে চাই অ্যাটলিস্ট 2-3 সেশনে বলাই যেতে পারে স্প্যানিশ রয়্যাল ফ্যামিলিজ নিয়ে। সো I'll keep it in mind. স্প্যানিশ রয়্যাল ফ্যামিলিজ নিয়ে কথা বলবো। অ্যান্ড হোয়াট এলস? ফুটবল নিয়ে বলো না কেন? আমার ফুটবল নিয়ে তো অগাধ নলেজ নেই। Anything related to history, literature, culture. We can talk about flamenco music and dance form. কেন এলো, কোথা থেকে এলো, আসার কারণ কি? We can talk about all those things. Okay, so let me keep today's session brief. That's all for today. A very good night. Buenas noches. Cuídate. Take care. Adios. Bye. I'm signing off.